这是一台时钟，一项试图触摸万年以后岁月的人类工程。这一伟大的企图，出自杰出的美国计算机科学家丹尼·希利斯。29岁时，他曾是世界运算速度最快计算机的设计师。与希利斯用特种金属一起铸造永恒的热心人，有《失控》的作者凯文·凯利，有影响乔布斯等一代人的全球目录刊物的创始人斯图尔特·波兰特，有亚马逊的创建者杰夫·贝佐斯。这台准备跨越万年的时钟，在美国内华达州拥有了一块7万多平方米的栖身之地，已经耗费36万美元，并手握4200万美元的预算。耗时30年，如何不受干扰、永不停息地连续行走1万年，仍然在执着的研究试验中。不过，英国著名音乐家布莱恩·伊诺已经为他提供了一个确定的名称：漫长当下。后人用岩石和金属雕塑的，是人类史上描绘未来的杰出奇迹——儒勒·凡尔纳。海底2万里，地心游记，80天环游地球。至今依然是几乎所有语言的人类后人阅读的经典。被誉为全球科幻小说之父的凡尔纳，以他的想象力指引了人类的未来。人类第一艘远航潜艇的发明人西蒙·莱克，在他的自传中称：“凡尔纳是我一生事业的总指导。”无线电发明者马可尼，第一次飞落南极的海军上将伯德，在谈到他们的人生成就时，都将凡尔纳视为他们思想的导师。人类努力触摸未来的历史，与人类的历史一样漫长。即便站在人类万年设想未来的峰巅，生活在19世纪法国的凡尔纳，也只能停留在文学的浪漫与不确定之中。凡尔纳故去60年，人类确定预见的新时代到来了。坐落在美国硅谷的计算机历史博物馆的12号展区，有一个特别的展位。不同于惯常的发明与特别的产品，这个无法直观却渗入整个人类生活的展品，实际上是一个观念或一个判断。它叫摩尔定律。摩尔定律首次发表在1965年第35期电子杂志上。时年36岁的戈登·摩尔预言了人类信息时代的技术节奏和生活节奏。不久后，他便成为实现自己预期的领导型公司英特尔的创始人。它基本上就是讲芯片上面单位面积上的半导体数值，
每隔2年会翻1倍。比如说一个芯片上面才4个半导体，那么过2年就变成8个，再过2年变成16个。The role of laws as agenda setters is very important. They show a direction, they quantify progress in that direction, and they create an agenda for people to follow, and in some sense they become self-fulfilling. 这片已经被历史供奉起来的人工硅片，宽3毫米，长4毫米，上面集成了2250个晶体管，诞生于1971年。踩着摩尔定律的鼓点，它的后代们已经呈现了人类经验难以理解的新世界。在相同面积的硅片上，可以驻扎数亿个晶体管的浩荡队伍，在相同面积的芯片上，所能储存的字节已经是当初的31倍。在1968年，1美元可以买1个晶体管，而如今1美元可以买上千万个。信息储存成本和计算成本，在人们的通常消费中，几乎可以忽略不计。When I was young, we put 1 transistor on a piece of silicon. Now, for the same price, 100 billion, up to 100 billion transistors on a piece of silicon. That's how much this technology has taken over the world. This idea of Moore's law has been translated into other similar technologies. Disk drives have an equivalent to Moore's law, doubling the number of bits put onto a disk every so many years. The speed with which microprocessors can be operated has been equally increasing at a high rate. So Moore's law is not a law of physics, but an idea that has driven many of the innovations that have come out of Silicon Valley and the rest of the world. 在摩尔定律作用的时代，人们推向未来变得如此自信、确定和具体。这是2002年上映的电影《少数派报告》。这部由斯皮尔伯格导演执导的科幻电影，猜想了2054年华盛顿警察局里匪夷所思的故事。作为影片的技术顾问，约翰·昂德科夫勒为影片设计了手势性的人机交互界面。My biggest job was to develop the new user interface, the gestural user interface. So the key idea was that I designed those fictional technologies exactly as I would have designed real technologies. 就职于麻省理工学院的科学家约翰，不满足于对未来的幻想，他创办了一家公司，亲手将电影中的虚构变为现实。在这个推想与现实融为一体的年代，所有的竞争者都不同寻常地抬起头来。斯蒂夫·布朗从1985年进入英特尔公司开始，担任过工程师、产品规划师以及市场经理。现在，他荣居英特尔总部的新职位——未来学家。We have to be imagining what will people want to do with our products 7, 10, 15 years from now, so that we can be planning for what to build next. So we really have to be thinking a long way out to make sure that 15 years from now we have some really cool stuff for people. 过去，对未来的打量属于全球范围内特定的机构和有限的人群。今天，未来学家已经成为众多企业必须的岗位。过去，对未来的判断是浪漫，是畅想，是大概。而今天，未来
是真切，是具体，是行为。人们对今天的掌控，已经越来越多地取决于对未来的把握。A simple headlight on the front of a car. It's been the same for, 120 years. It's just a beam of light that comes out of the front of the car. But what if you made that headlight smart? And instead of it being just a light, it was a projector and a camera with some intelligence. When you're driving in rain, you can use a high-speed camera and a computer to look at the raindrops and to figure out where they're going to be next, so you can see better at night in rain. That's amazing. That's amazing to me. But it changes the headlight forever by making it smart. And if you think about that example and then imagine every other object in your life, and what could it do if it was intelligent and connected to the internet? That blows my mind. That's why I'm a futurist. That's why I come to work every day. 就普通人而言，哪些事物能够与互联网连接，获得期待的智能，还是我们畅想的空间？但在英特尔未来学家布朗那里，需要他思考的是哪些事物将无法与互联网连接。未来不能联网将成为独特，而连接则成为普遍。这座初具规模的城市，是因为互联网，也是为了互联网而诞生的。这座南望中国黄海的人工新城，由美国人投资，几乎凭空出现在韩国首都首尔60公里外的大海边。这座自誉为智能的未来之城，拥有6.5万套住房，入住人口预计达到50万。The features of the internet within the design of the city are really things you sort of, it's behind the walls. It's the plumbing within the development. 在这座还没有竣工的城市里，公共设施大都实现所谓的智能化。在这里，钥匙的概念消失了，所有的房间都不会记错它主人的音容笑貌。在这里，你的习惯就是你咖啡壶的习惯，窗帘的习惯，音箱的习惯。在外观上，这座城还是我们熟悉的城，这座楼还是我们熟悉的楼。一旦你深入其中，一切都会超越你的经验。 여기에서 전화기를 통해서 제가 조명이라든지 그런 것들을 제어할 수가 있어요. 조명을 끄고 다시 켜고 이 모든 것들을 전화기에서 컨트롤할 수가 있고요. 在这座城市里，人的成长环境依托于这座城，但不局限于这座城。在这个课堂上，老师和更多的同学是在隔洋相望的美国南加州。除了牵手和拥抱，远隔6000公里，美国和韩国的孩子们体验着同一份沉思和同一份欢乐。The internet is a prerequisite, just as we expect roads to be an underlying piece of public transport and private transport, just as water, gas and electricity to really change the way in which people live their lives, change the way in which governments deliver service, and change the ways in which commerce operates around those areas. 这座立体的将自己放在网上的城市，自信地宣称，作为新生的国际贸易、国际商务中心，将与世界上2/3的人发生密切的关系。这份不亚于纽约城的雄心，是网络
对人和物最彻底的连接所提供的。韩国的松岛新城，不过是人类尝试重构未来智能生活的一个缩影。老城市的智能化改造，全新智能城市的构想和设计，已经是许多国家发展战略的一部分。2013年10月24日，第3届智能城市周展会在日本神奈川县太平洋横滨国际会展中心举行。展会上出现的各种新型智能设备，描绘着一个个即将到来的未来生活场景。Our next product. 这款指甲盖大小的微型电脑是刚刚发布的。It runs a full Linux open source, has built-in Wi-Fi and Bluetooth low energy. 它拥有的计算能量，足以承担将一颗卫星送上轨道的重任。We've pushed the envelope. 而在1年前，比沙粒还小的微型芯片，在美国帕罗奥特研究中心研发成功。微型化的计算设备开始爬上我们的身体，或者变成我们身体的一部分。眼镜、手表、手环、戒指、服装、鞋袜等众多可穿戴设备开始重新武装我们。微型芯片会植入我们的皮肤，会流进我们的血液。Initially, electricity was something you had to go to a place where there was electricity, and now we just take it for granted. It's everywhere around us. Computing will be the same. Intelligence will be all around us. 如同人类工业史一样，动力最行业开创性大公司总是冲在创造和改变的第一线，争先恐后地描绘着属于所有人的新生活。我们这样出行，我们这样驾驶，我们这样上课，我们这样就诊。我们这样工作，我们这样游戏，无处不终端，处处皆计算的时代正在到来。万物相连的世界和人生，与所有人都不再遥远。从人类文明出现到2003年，所有存储下来的信息总和，仅仅相当于如今人类2天创造出的数据量。全球最大的图书馆——美国国会图书馆的所有馆藏，不足今天人类1天所产生数据量的1/1000。而专家预测，5年后，全球产生的数据量将是今天的44倍。We live in a world where we cannot exist without digital devices. And the byproduct of the many digital devices we use or people around us use is that a huge amount of information is being recorded about us, where we are,
whom do we talk to, how often we discuss, how much we spend, what do we buy, where do we buy it. This was never intended to be useful data. 在人类文明延续和发展的漫长岁月里，无论是东方还是西方，少数优秀的人会比常人更能从有限的信息中找出规则。这些规则被总结为概念，变成理论，成为书本和教材。人类建设图书馆和学校，将这些人类的精英所总结出的宝贵经验加以传承。人类文明正是在一代代杰出人物、天才思想和超前理念的引领中前行的。更多普通人的一喜一怒、一怨一叹、一步一行，都被泯灭于岁月的长河之中。互联网时代的数据，拥有了新时代全然不同的价值内涵。有用才被记录的时代结束了，一切能够被记录的都会是有意义的。闯入我们生活的大数据，颠覆了我们1万年来建构的关于信息获取、信息记忆、信息储存的知识伦理。谷歌的街景车，2007年5月25日开上了街头。今天，全球3000个城市的800万公里街道的全景图，被事无巨细地记录在它的服务器中。街景车所看到的，不仅在今天变成所有人能看到的，也是未来所有人能看到的。在搜集者的眼中，听到、看到的一切现象，都是有用的数据。Our parents lived in very different worlds if they lived in different parts of the world. Our children will live all in the same world, no matter where they live. And the reason for that is the internet kind of short circuits it all together. We're all in the same information space. And so certainly will change human culture. 你用一定数量的钞票购买了一张机票，时过境迁，这个被互联网记忆的信息，似乎对你不再有意义。但这无数个你的行为汇聚起来，却产生了特别的意义。美国人奥伦·埃奇奥尼就依托一个拥有10亿条价格记录的机票预订数据库，开发了一款订票系统，票价预测准确度达75%。使用这一系统的旅客，平均每次出行可节省50美元。你在超市里看似随意地选取了一样商品，你走了，你的行为的意义便消失了。但汇聚了无数个你的行为的数据，却诞生了新的意义。美国本顿维尔镇的沃尔玛总部据此发现，婴儿尿布的购买者主要是年轻的父亲们。于是，在沃尔玛超市里，啤酒和婴儿尿布出人意料地成为了邻居。既往的案件和行为记录，将使公共犯罪在行为之前露出可预防的蛛丝马迹。全球稀少的罕见疾病的汇集，让医生获得足够数据，寻找解开医学难题的密码。千家万户电表上跳动的数字，为千家万户选择着最合适的供电方案。
的每一次呼吸、心跳和实时的体温、血压，将汇聚为属于你个人未来健康的指引。Because we know and will see so much details about the society works, about the world, about nature, and about life in general, that it will bring a phase of, if you want to call it, a second enlightenment to the world. The first enlightenment gave us an idea of rationality, but we didn't have sufficient data to prove it. The second enlightenment will give us the data. 当然，这一切仅仅只是开始，最终是所有人所有的行为、所有的声音、自然岁月、一切变迁，都将被数字化记录，变成人们采取行为或把握未来的依据。I think that in 5 years, in 10 years, we will not talk about digital natives anymore, or the digital generation, the internet generation. We'll talk about the big data generation, that they will be surprised if when they face a decision where they don't have any data. So it will be the opposite of what we have today, where today we often have to decide without sufficient data. A virtual idol. 音楽を作るソフトウェア。Biggest instrument. Worldwide idol. 人类第一位不会呼吸的明星，叫做初音未来。他在东京新牧场的庆生会上首次露面，就被盛情地邀往全世界的大舞台。2012年3月8日，踩着洛杉矶、新加坡、香港万众欢呼的波涛，他来到了上海大舞台。这个虚拟的、划时代的演出者，会随着人类总是浅薄的新鲜感的衰落，而星光暗淡。当所有的表演者、艺术家的一颦一笑、一喜一怒，都被大数据整合，成为这个永远16岁的少女成长的营养。还有怎样的自然人，能与这看得见的虚幻比试高低呢？这位风趣的英国人通过植入在他身体里的芯片，控制着他身后的台灯。嬉笑间，这个男子成为人类历史上第一位实现自我进化的个体。I'm Kevin Warwick, Professor of Cybernetics at Reading University. I research in artificial intelligence, robotics, biomedical systems engineering. 1998年。凯文·沃里克在外科医生的帮助下，将一枚硅芯片植入了他左臂的神经系统中。沃里克因此获得了“世界第一电子人”的称号。I had this chip implanted in my arm, and with this, when I moved around my building, the computer opened doors for me, switched on lights, and even said hello.When I came through the front door. 不够成熟的技术，使沃里克的电子人身份仅仅维持了3个月。但这3个月，成了沃里克花甲人生难忘的体验。When the implant was taken out,
For a few days, it was very much like I'd lost a relative. Somebody had just died because I got very attached to it very quickly. And suddenly the door didn't open for me. Suddenly when I came in the building, it didn't say hello. I went back to being just an ordinary, boring human again. So it was pretty terrible. 4年后，沃里克进行了更大胆的实验，不仅再次在手臂中植入更先进的芯片，还将另一枚芯片植入妻子的手臂中，希望通过植入体内的芯片，实现人与人之间最直接的连接。What we did do was when my wife closed her hand, my brain received an electrical pulse. We did bring about the world's first communication between nervous systems. So it opens up the possibility of communicating in the future, not just by this language, by pressure waves, because communication is pretty poor, but in terms of thoughts, images, feelings, emotions. It is tremendously exciting, the future for communication with implants. 这次试验让沃里克的妻子体会到与丈夫之间难以言表的奇妙体验。不过，作为妻子，却对亿万人植入芯片后所面临的伦理问题产生了特别的担忧。When you think about it, if you have sex, a man and a woman, it's intimate. But if you connect your nervous systems together, it's even more intimate. It's not what people do normally. So we had a very intimate experience, which she had thoroughly enjoyed. And she's worried because I am looking to take this further, not just nervous system, but to connect my brain up with somebody else's brain, and which she thinks is a bit dangerous. I'm not sure she wants to go ahead, but she is a bit worried because if I connect my brain up with an attractive young Chinese woman, shall we say, then my wife could be very angry with me. 在沃里克成为首个电子人14年后，这项技术被运用于普通人。与14年前相比，芯片与人体结合的部位从手臂迈向了大脑。28 days. So he's scheduled to be explanted. 2012年2月10日，美国匹兹堡大学医学院神经外科的手术室里，外科医生将一块芯片成功地植入一位已经瘫痪15年的女士的大脑中。这一史无前例的植入，帮助已经永久丧失行动能力的肖伊尔曼简再次获得支配手臂的能力。All right. There we go. Very fast. You don't think I have to move my arm forward, out to the left. You just reach for the object. Everyone in the lab clapped and clapped. And I've eaten a lot of chocolate in my day, but that little nibble was the best chocolate ever. .今天，人脑与电子设备和网络结合的实验，在世界各地的各大高校与企业的实验室里进行着。一些科学家探索通过无创的方式来实现人脑与电子设备的结合。在美国，科学家们正在通过头戴式的脑电波识别系统，完成用意念控制飞行器的实验。
中国，意识操控技术被运用于控制人形机器人。这里的蹒跚，透露出人与机器共生时代清晰的面容。2011年2月，美国国家广播公司风行了半个世纪的电视竞赛节目《危险边缘》，因为一场人与机器的智力竞赛，来到了全美收视率前排。Welcome to the deciding game in the IBM Challenge here on Jeopardy. 挂在竞赛台中央的沃森，是人类超级计算机50强的第49名。他的2位人类对手，一位是全美相关竞赛连胜纪录的保持者，一位是最高奖金的保持者。沃森最终通向胜利的抢答，包含了机器与思维和意识的密切关系。It's Michelangelo's fresco on the wall of the Sistine Chapel, depicting the saved and the damned. Watson. 沃森理解了这些模糊的描绘，正确地回答出这幅名作的名称。The Last Judgment. Correct. Milorad Kavic almost upset this man's perfect 2008 Olympics, losing to him by 1/100th of a second. Watson. 沃森懂得这里的幽默和双关语，正确地给出了这个在北京创造奇迹的美国男子的名字 Michael Phelps. 2012年，在斯坦福大学任教的华裔科学家吴恩达，与谷歌合作构建了一个由1000台电脑组成、含有16000颗处理器、多达10亿个连接的全球最大的电子模拟神经网络。在向这个人工神经网络展示了来自视频网站上随机选取的1000万段视频后，在没有外界指令的环境下，这个人工神经网络自主学会了识别猫的面孔，甚至还能认出人的脸和身体。机器的这种自我学习能力被视为越来越接近人类的思维方式。欧洲的科学家们已经在尝试为机器人建立他们的网络。在这个已经运行的数据库中，机器人可以下载互联网上的信息，自主学习和更新自身的知识，并执行更多样化的任务。尽管计算机和网络模拟人脑的进程未必能说已经获得了突破口，但这里产生的必将惊天动地的联想，已经鼓舞人类社会采取不同寻常的行动。2013年1月，欧盟委员会作出决定，将人脑计划升级为欧洲科学研究的旗舰项目，并投入10亿欧元，推动这艘旗舰起航。3个月后，白宫正式公布，将拨款30亿美元支持脑科学研究计划，以探索人类大脑工作机制，绘制脑活动全图。I think that the project will benefit so many areas that we don't even imagine today, in terms of robotics and brain-like computing, in terms of the internet, in terms of data transmission, in terms of mobile technologies, big data analysis. And I think that in the end, we're going to need much more brain-like computing to deal with these huge technology challenges that we face in the next decade or two. 在硅谷的美国宇航局爱姆士研究中心，有一所一出生就名声显赫的大学——起点大学。它的名字来源于美国未来学家雷库兹韦尔关于起点年的预言。
他认为，伴随生物基因、纳米、机器人技术几何级的加速度发展，2045年左右，人工智能将来到一个起点。跨越这个临界点，人工智能将超越人类智慧，人们需要重新审视自己与机器的关系。人类也将改变对生命形式的理解，会以我们无法想象的方式超越自身的生物极限。人类将在与机器的共生共存中，开启一个新的时代。We are making something, this internet, this technium, that is much bigger than us and will bypass our understanding of it. We will make something so complicated that we will not understand how it works, even though it will work. And that will introduce a certain humility, I think, to us, in the sense that we've made something bigger that we don't understand. 关于起点年的论点，至今众说纷纭。许多的科学家依然对人类思维与智慧的复杂性抱有信心，但在另一个新时代的概念——全球脑面前，几乎所有的科学家都认为，那个网罗人类、网罗地球的唯一大脑，近在眼前。The human brain is actually a network. It's a lot of very simple parts, which are neurons. And every single neuron is actually kind of stupid. But somehow, when we connect them together, intelligence emerges from that. It's an emergent property of the connections of the network. In the same sense, an individual microprocessor is kind of stupid. But when you connect it into a network like the internet, it has the potential of having some kind of emergent intelligence coming out of it. Kind of a world brain. I don't know if it would be conscious in the same way that a human brain is conscious, but it would have some kind of emergent behavior that is probably hard for us to even imagine. Once you have the internet, it's like you've acquired a nervous system. Now one cell in the body can know instantly what everything else is doing. There is a global brain. It's not exactly a brain, but it's some sort of gigantic human-machine symbiote. The internet age is an age where we're going to connect ourselves together and then connect ourselves to the machines. And that it's all of us together plus all the machines together into something really big. And that is what the internet age is about. 那个全球脑是怎样的大脑呢？全球所有的计算机、所有的存储器，包括所有的人，都将被连为一体。每台机器、每个人，都只是这个共同整体的一部分。这个无所不包的连接体中，每个人将拥有一切，同时，每个人又微不足道。在这里，独立的机器和独立的人都不再有意义。那个全球脑面前的人类是怎样的人类呢？人们必须在飞速成长的网络和机器的能量面前，重新面对地球的文明，面对社会的样貌，面对人生的意义。2013年12月20日，美国宾夕法尼亚州西雷丁镇上，近万名临近城镇的居民相约而来，为一个名叫兰尼布朗的8岁女孩祈福。人们在互联网上得知，这个不幸的孩子
已是白血病晚期。这一天，可能是他人生最后一个生日。冬日的傍晚，互不相识的人们持久地汇聚在兰尼布朗居住的栗树街，注视着偶尔会打开的那扇窗帘，期望为兰尼布朗短暂的人生提供一份安慰。在傍晚的昏暗中，在那些颜色质朴的冬装的纹理上，都流淌着灼热的人的精神的温暖。我们相信，有关互联网未来的种种大胆预测，皆有可能。但汇聚在兰尼布朗窗前，这份积累了万年的人类的情感，如同天边的一抹晚霞，在人类社会的天际，永远不会消散。